Now everyone just see the question here. I am telling about the materials. So four methods I am going to show you with the one sum. So here the question goes on, and 1st September 1979 500 units of rupee 1 per unit was in stock on a hand, means it is a opening stock. And here he has given a sequence of purchases and a sequence of issues. So sequence of issues, all we have a common number, that is 500 units are being issued every time. Sequence of purchases he has given a different. So I need to check here. September few are there, October are there, and November are there. So I'll check according to the date. So first I'll have a opening stock, then I'm going to go with the 6th date, that is purchase, then afterwards I'll go with the 9th date, that is a issue. So we will take into considerations according to the date wise. So all the purchases are at once, means I should not consider all the purchases at once. I need to go according to the date. So this I am showing the same sum as per the LIFO, FIFO, simple and a weighted average. Okay, so here I have already drawn the proforma. So here we are going to have first column as a date, then order number. So usually for us he will not give a order number. Usually whenever we are going to purchase, we will get one order number, so that we have to write if the number is given. And most in cases they will not give any number, so this will be like a blank only almost. And here we will have three columns which is subdivided, and the title is going to be of received, and the second column is going to of issues, and a balance. This is a balance stock which is going to be left over. So here if you just check into it, I have given a common column. So here unit, cost per unit and amount, unit, cost per unit, amount, unit, cost per unit, amount. So for whatever the method it is, the proforma is going to be the same. So only the pattern is going to change. So shall we begin? The first I have titled as a LIFO. LIFO means last in, first out, I said. So first of all, I will start with the opening stock only. So what is the date he gave? 1979 September 1st. 1979 September 1st. So it is a stock, it doesn't come under received nor issues. It comes under a balance stock which was left over last year. So how much was the stock here? 500. Here 500 I'm taking, and what is the price of it? Rupee 1. So rupee 1 I am charging it, so it will be how much ma? 500 rupees. Is this clear? So I'm going to line it because I don't want to have any confusion, so better you line it. And now I will start with this part, that is the second date is September 6th. So I'm taking a 6th September. I have purchased it. So as I have purchased it, so first I have 6th September I have purchased 100 units of 1 rupee 10 paisa. So this comes under received or purchases. So how many units I have purchased for the first time? 100 units. And what was the price of purchase? 1 rupee 10 paisa. So when I calculate, it is going to be 100 into 1 rupee 10 paisa, which is going to be 110. So now already in my stock, old stock is how much? 500 units. Now new stock is 100 units. So 1 rupee and 1 rupee 10 paisa. So 1 rupees is 500 as usual, and 1 rupees 10 paisa is 110. So this is a stock, I have got it into my stores. So this is done. Now I will check the next date. What is the next date he gave me? After September 6th, it is September 9th. So what was the 9th says? It says issued. So issued, how many units it said? It said 500 units it has issued. Now I will check it, how many I have it. I have a 500 stock which is available, as well as 100 stock I have availability. But I have to check what is the method I'm following. So LIFO follow అవుతున్నానా, FIFO follow అవుతున్నానా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో LIFO follow అవుతున్నాను కాబట్టి లాస్ట్ ఇన్ అంటే ఫస్ట్ నేను ఆల్వేస్ లేటెస్ట్ తీసుకుంటాను. సో ఇందులో నుంచి 100 తీసుకుంటాను. 500 నాకు కావాలి, కానీ నా దగ్గర లేటెస్ట్ స్టాక్లో ఓన్లీ 100 ఉంది కదా. సో ఐ విల్ బి టేకింగ్ ఓన్లీ 100 హియర్. సో 100 ఫస్ట్ ఐ విల్ టేక్. వాట్ ఈస్ ద ప్రైస్ ఆఫ్ 100 యూనిట్స్? 110.
సో 1 రూపీ 10 పైసా 110 ఇక్కడ తీసేసుకున్నాను. బట్ ఇంకా నాకు ఎంత కావాలి? 400. నో ఐ హ్యావ్ ది స్టాక్. సో అందులో నుంచి ఐ విల్ టేక్ హౌ మచ్? 400 తీసుకుంటే ఇప్పుడు నాకు టోటల్ స్టాక్ 500 అయిపోయింది. దీని ఎంత ప్రైస్? 1 రూపీ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి 400. సో దేర్ ఫోర్ ఈ 100 తీసేసుకున్నాను, ఇందులోంచి 400 తీసుకున్నాను. సో మిగిలిపోయిన స్టాక్ ఎంత? ఇందులో 100 మిగిలినట్టు. ఇందులో ఎంత స్టాక్ మిగిలినట్టు? 100 స్టాక్ మిగిలినట్టు. 1 రూపీ అండ్ స్టాక్ వాల్యూ వచ్చేసి 100 రూపీస్. ఓకే ఫైన్. సో ఇలా మనం ఇష్యూ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. సో ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ బిలోది తీసుకుంటాను. ఎందులో? లీఫో మెథడ్లో లేటెస్ట్దే తీసుకుంటాను, ఓల్డ్ది కాదు. నా కమ్ బ్యాక్ టు ద డేట్స్. ఆఫ్టర్ 9th 20 డేట్ ఉంది. 20లో మళ్ళీ ఎన్ని యూనిట్స్ కొన్నాము? 700 యూనిట్స్ కొన్నాము. సో మళ్ళీ ఐల్ టేక్ యాజ్ 20 అండ్ ఎన్ని యూనిట్స్ కొన్నాను? 700. చెప్పాను కదా ఇది మనం బ్లాకే పెడతాము, వాడు మనకు ఆర్డర్ ఇవ్వడు కాబట్టి నెంబరు బ్లాంకే పెడతాను. ఇది ఎంత కొన్నాను? 1 రూపీ 20 పైసా కొన్నానంట నేను. సో 1 రూపీ 20 పైసా అంటే when I calculate it, it is going to be 700 into 1 రూపీ 20 పైసా అంటే it is going to be how much is amount? 840 వచ్చింది. సో 840 నౌ ఐ గాట్ ఇట్. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను స్టాక్ని నేను బ్యాలెన్స్ చేయాలి కదా. ఆల్రెడీ హౌ మచ్ ఐ హ్యావ్ గాట్ ఇట్? 100 100 ఉంది. ఇప్పుడు కొత్తగా ఎంత స్టాక్ తీసుకున్నాను? 700. సో 700 ఇంటూ 1 రూపీ 20 పైసా తీసుకుంటే స్టాక్ వాల్యూ ఎంత? 840 వచ్చేసింది. సో మొత్తం కలిపి 940. బట్ అట్లా నేను లెక్క చేయలేను, ఎందుకంటే ఇక్కడ నాకు లీఫో ఫాలో అవుతున్నాను. సో లేటెస్ట్ అనేది నాకు ఎప్పుడు కనిపిస్తూ ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ హ్యావ్ టేకెన్ లైక్ దిస్. ఇస్ దిస్ ఫైన్ మా? నౌ ఆఫ్టర్ దట్ అగైన్ ఐ విల్ గో అండ్ చెక్ ద డేట్స్. సో 20 అయిపోయింది, 22nd తీసుకోవాలి. సో 22ndలో ఏం తీసుకున్నాను? మళ్ళీ ఇష్యూ చేశాను. ఇష్యూ ఎంత చేశాను? 500 యూనిట్స్ యాజ్ యూజువల్. సో ఐ సెడ్ దిస్ ఈజ్ అ లీఫో మెథడ్. సో లీఫో మెథడ్ అంటే లేటెస్ట్ మెథడ్. సో లేటెస్ట్ మెథడ్లో 700 ఉంది అంటే 500 ఇందులోంచి ఈజీగా తీసుకోవచ్చు కదా నేను. సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఈ 700లోంచి సింపుల్గా ఐఎమ్ టేకింగ్ అవే 500 యూనిట్స్. 500 at the rate of 1 rupee 20 paisa I'm taking it. Okay, understand? సో 500 ఈజీగా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి 500 at the rate of 1 rupee 20 paisa I'm taking. It is going to be 600 value of the stock. సో బ్యాలెన్స్ ఎంత మిగిలినట్టు? ఆల్రెడీ యాజ్ యూజువల్ 100 ఇక్కడ 1 రూపీ, దట్ ఈస్ 100 రూపీస్. అండ్ ఫ్రమ్ దిస్ 700 నుంచి 5 minus to 500, how much is left over? 200 into 1 rupee 20 paisa. So how much it is going to be? 200 into 1 rupee 20 paisa ante 240 is the stock I am left over. So this is how I have done with the one more thing. Now let me draw one more line. Now once I have done with, after 22nd date I gone with this. Next date is 27th of the September, and 27th of September I have purchased stock. Enta 400 units I have purchased, and at the rate of 1 rupee 30 paisa. So 400 at the rate of 1 rupee 30 paisa ante it is going to be 520 to me. So 520. Now how many stocks are there? ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ స్టాక్లోకి వేసేసాలి కదా. మళ్ళీ ప్రతిదీ కూడా వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ పర్చేసింగ్ అగైన్ ఐ హ్యావ్ టు సెండ్ ఇట్ టు ద స్టోర్స్ లెజర్. బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది ప్రతిసారి ఐ హ్యావ్ టు షో మై దిస్. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ 100 ఉండింది, 1 రూపీది 100 అగైన్. హియర్ 200 స్టాక్ మిగిలింది, దట్ ఈస్ 1 రూపీ 20 paisa, which is 240, and one more new stock we got 400, which is worth of 1 rupee 30 paisa, which is 520. So this is how I got how many stocks? 3 different stocks are available. So ee 3 different stocks nunchi what is the next date? What is that I have to do? That we have to find it out. Now after 27th of the day, the next date I am seeing is 30 September అని ఉండింది. 30 September again we have issued how many? We have issued a 500. As usual we have issued a 500. So 500 issue చేయాలి అంటే I'll always go with a LIFO method అన్నప్పుడు లేటెస్ట్ నుంచి వస్తాను. సో 400 I have. So 400, what is the price of 400? 1 rupee 30 paisa, which is going to be 520. Now still I need how much? 500 కావాలంటే ఇంకా నాకు ఎక్స్ట్రా 100 కావాలి. సో 100 I'm going to take from the next level. దీనికి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఏంటి? 200లోంచి తీసాను. అదెంత? 1 rupee 20 paisa, which is going to be 120. So now ఈ స్టాక్ తీసేసిన తర్వాత నా ఇందులోంచి స్టాక్ తగ్గినట్టే కదా. సో how much is the left over? As usual 100, 1, that is 100 stock,
అండ్ ఇందులో నుంచి నేను 100 ఆల్రెడీ తీసాను దీనికోసం. సో అలాంటప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ నాకు ఎంత మిగిలింది 100. ఈ 100 దట్ 1 రూపీ 20 పైసా తీసుకుంటే 120 అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ హౌ ఐఎమ్ లెఫ్ట్ ఓవర్ యాజ్ ఆన్ 30 September. Now after 30 September, what is the next date if I see? 13th of October I have got it, purchases. 13th of October మళ్ళీ నాకు ఏముండింది? Now month has changed. 13th October I have purchased how many units? 1000 units I have purchased this time, and the rate is 1 rupee 40 paisa we have purchased. So 1000 rupees at the rate of 1 rupee 40 paisa ante it is 1400 I am getting it. So now this stock I have to put into this one no again. So already na దగ్గర 100 how much is stock is there? 100 at the rate of 1 rupee and 100 at the rate of 1 rupee 20 paisa. Now latest how much I got it? 1000 extra I got it. So 1000 at the rate of 40, which is going to be 1400. So 13th October kuda we are done. Now next date goes with 15th October, which is issues. So 15th of October again we have issued. So issueలో latest 1000 ఉన్నాయి. 1000 నుంచి ఈజీగా I can take away 500. I need not search సరిపోతుందా లేదా అనే అవసరమే లేదు. 1 రూపీ 40 పైసా నుంచి ఈజీగా నేను తీసేసుకుంటాను, which is going to be 700. Now what is the stock left over? 100 at the rate of 1 rupee, which is 100. 100 at the rate of 1 rupee 20 paisa, which is 120. And 1000 నుంచి 500 తీసేస్తాను కాబట్టి 500 at the rate of 140, which is going to be 700. So this is how my leftover stock is done. So 500 తీసేసిన తర్వాత 100 from the same stock of 1 rupee, 100 from 120 same stock is left over. కాకపోతే ఇందులో తగ్గింది కాబట్టి 1000లో నుంచి 500 తీసేస్తే 500 ఇక్కడ తీసి ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేశాను. సో 500 మిగిలింది. 500 at the rate of 1 rupee 40 paisa, which is 700 we are left over. Then we will move on to the next date.